वासुदेवाय ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, Text number 10. Песнь 1, глава 15, текст 3, 10. In the matter of the Pandavas retire timely. Своевременный уход пандавов. Patnyam Tava Abhimaka Klipta Mahabhisheka Patnyastavadhimaka Klipta Mahabhisheka Patnyastavadhimaka Klipta Mahabhisheka Patnyastavadhimaka Klipta Mahabhisheka Patnyastavadhimaka Klipta Mahabhisheka Shlagishtacharukabaram kitavai sabhayam Shlagishtacharukabaram kitavai sabhayam Shlagishtacharukabaram kitavai sabhayam Shlagishtacharukabaram kitavai sabhayam Sprushtam vikirya padayo patitashrumukyam Sprushtam vikirya padayo patitashrumukyam Sprushtam vikirya padayo patitashrumukyam Sprushtam vikirya padayo patitashrumukyam Yastats Triyo kritahatesha vimuktakesha Yastat striyo kritahatesha vimuktakesha Yastat Triyo kritahatesha vimuktakesha Yastat striyo kritahatesha vimuktakesha Patnyastavadhimaka Mahabhishekam Patnyastavadhimaka Klipta Mahabhishekam Shlagishtacharukabaram kitavai sabhayam Shlagishtacharukabaram kitavai sabhayam Sprushtam vikirya padaya patitashrumukya Vikirya padayo patitashrumukhya Yastastriyo kritahatesha vimuktakeshaha Yastastriyo kritahatesha vimuktakeshaha Patnyastavadhimaka kliptam Mahabhisheka Patnyastavadhimaka klipta Mahabhisheka Vakishmuthacharukabaram kitavai sabhyam Vakishtacharukabaram kitavai sabhyam Prishtam vikirya padayoh patitashrumukyam Prishtam vikirya padayo patitashrumukyam Yastat striyo kritahatesha vimukhakesha Yastat striyo kritahatesha vimuktakesha Anybody else? Patnyastavadhimaka klipta
Maha Pisheka. Shlakishta charu kabaram kitavai sabhayam. Sprishtam vikirya padayoh patita shrumukhya. Yastat striyo krita hatesha vimukta kesha. Adnyastavati makaklimta mahabhisheka. Shlagishta charu kabaram kitavai sabhayam. Shrishtam vikirya padayoh patita shrumukhya. Yastat striyo krita hatesha vimukta kesha. Mataji's? No. Okay. Word to word translation and purport by His Divine Grace, Abhayacharana Aravinda Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Patnya of the wife. Жены. Oh, I think you can read the... Whole, so they'll easily follow instead of... Okay. Патнях. Жены. Тава. Твоей. Адхимака. Во время великой жертвенной церемонии. Клипта. Причесанные. Махабишека. Освященные. Шлакхиштха. Прославившиеся этим. Чару. Прекрасные. Кабарам. Заплетенные волосы. Китаваи. Негодяями. Сапаям. На великом собрании. Сприштам. Схваченные. Викирья. Распущенные. Падайо. К стопам. Патита шрумукая. Того, кто упал со слезами на глазах. Яга. Он. Тат. Их. Стрия. Жены. Акрита. Стали. Хатаиша. Лишились мужей. Вимуктакеша. Распустили волосы. That's it. Translation. Okay. Yeah. Это он распустил волосы всех жен злодеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены, освященные для великой жертвенной церемонии Раджасуя. В тот момент она со слезами на глазах припала к стопам Господа Кришны. And commentary, yes? Okay. Commentary also, purport also. Yes. У царицы Драупади, комментарий, у царицы Драупади была прекрасная коса, освященная на церемонии Раджасуя Яги. Но когда Драупади была проиграна на пари, Дукшасана, чтобы оскорбить ее, коснулся ее легендарных волос. Тогда Драупади пала к лотосным стопам Господа Кришны, и Господь Кришна решил, что все жены Дукшасаны и его сообщников после битвы на Курукшетре распустят свои волосы. И потому, когда все сыновья и внуки Дритараштры погибли в битве на Курукшетре, всем женщинам этой семьи, ставшим вдовами, пришлось распустить свои волосы. Иначе говоря, все жены рода Куру стали вдовами из-за того, что Дукшасана оскорбил великую преданную Господа. Господь может терпеть оскорбления в свой адрес от любого злодея.
как отец прощает сыну все, даже оскорбления. Но он никогда не потерпит оскорблений в адрес своих преданных. Оскорбляя великую душу, человек неизбежно лишается всех плодов благочестивых действий и всех благословений. Ом агнанатимирандасya гнананджанашалакая чакшуранмилитам йена тасмай шри гуруве намаха. Нама ом Вишнупадая Кришна Прашрая Бхутале Шримате Бхактиведanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurum Shri Yutabada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha Gnananandamayam Devam Nirmalaspadika Krutim Adaram Sarvavidyanam Hayagrivam Upasmahe Mukankarodi Vachalam Pangulangayate Girimet Krupatam Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyam Ishwaram Vancha Kalpaturubhyascha Krupa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Tat Sat. We are very fortunate today to discuss Srimad Bhagavatam. Мы очень удачливы участвовать в обсуждении Шримад Бхагаватам. And this fortune was created by Srila Prabhupada, our founder Acharya. И эта удача создана Шрилой Прабхупадой, Ачарьей-основателем. Because it is not so easy for anybody, whether he is born in India or in the West or anywhere, any part of the world, to discuss or read about Srimad Bhagavatam. Потому что это не так уж просто для любого человека, рожденного в Индии или на Западе, и где бы то ни было, обсуждать и читать Шримад Бхагаватам. It was made possible because of a great Bhagavata, Srila Prabhupada. Это стало возможно благодаря великой Бхагавате Шриле Прабхупаде. I feel a little embarrassed and ashamed to sit on a higher position today in front of a sadhu, which is not appropriate. Лекция по Я немного Бхагавад-гите. смущаюсь сидеть здесь на висасане напротив садху, что является не очень приемлемым. It is sannyasi is a natural guru of all the ashrama. Саньяси — это естественный гуру всех ашрамов. And is definitely the topmost in the ashrama. Topmost, higher. He is the highest in the ashrama. Но он предводитель In all ашрама. ashramas. Это предводитель всех ашрамов. But since on his order and by his blessings I am sitting here, Но по его милости и ваших благословений я сижу здесь. try to discuss something, so Maharaj can help us in understanding wherever we are stuck. И пытаюсь что-то обсуждать, и вот Махарадж может нам помочь что-то понять, если что. So here Arjuna, he comes back to Hastinavati and reports to Sri Yudhishthira Maharaj about the disappearance of Shri Krishna.
И здесь Арджуна возвращается в Хастинапур и докладывает Махараджу Юдхишхире о уходе Господа Кришны. And he is remembering many activities, how Krishna helped him, helped the Pandavas, especially Arjuna. И вспоминает много событий, как Кришна помогал пандавам и в особенности Арджуне. He is feeling so much separation from Krishna, his best friend. Он чувствует огромную разлуку с Кришной, со своим лучшим другом. There are many activities he is remembering, how Krishna saved them from all calamities. И есть много событий, когда Кришна спас их от разных бедствий. Even Kunti Devi, same thing, Arjuna's mother. Kunti Devi also remembers when Parikshit Maharaj was about to take birth, but due to Ashwatthama's Brahmastra, Parikshit was almost dead. At that time, even Kunti Devi, when Krishna was leaving for Dwaraka, Kunti Devi remembers all the activities in Kunti prayers. И даже Кунти Деви, она вспоминает, когда, например, Парикшит должен был быть убит Брахмасрой Ашватхамы, и Кришна спас его. И она вспоминает эти деяния Кришны тогда, когда Кришна собрался в Двараку. Yesterday I was in the Moscow temple. We were discussing about 5 things which out of 64 angas of devotional service, Sri Chaitanya Mahaprabhu picked up 5 things. Я вчера был в московском храме на Полежаевской, и мы там обсуждали 5 вещей из 64 анг преданного служения, которые Господь Чайтанья обозначил самыми главными. That 5 things which Sri Chaitanya Mahaprabhu picked up, he says, even if somebody with slight faith follows this, they will get Krishna prema. И Господь Чайтанья сказал, что тот, кто хотя бы со слабой верой следует этим 5 вещам, он обретет любовь к Кришне. And these 5 things are and the 5 angas of devotional service has full potency, that it has so much potency it can give anybody who has little faith but without any offense. If he follows that, if he practices, he'll give the highest benefit, that is Krishna prema. И эти 5 анг преданного служения могут дать человеку, даже если у него есть хотя бы чуть-чуть веры, если он следует им, все же, они могут дать ему высочайшее совершенство жизни, любовь к Кришне, Кришна прему. What are those? И что же это за анги? Not Maharaj. I'm asking the others, definitely. You are like a instructor and guide and the invigilator for us. Махарадж, вы для нас как гид, руководитель. He is overseeing the entire thing, whether everything is going like properly or not. So he's like an invigilator. Что это invigilator? Invigilator means like in the exam, there is a examiner. He oversees all the students are writing properly or not. He is like a guide and a teacher and invigilator. He is like that. И Махарадж, он здесь как ревизор, он за всем присматривает, смотрит, как его студенты прогрессируют. So, as he said, Sadhu Sangha, Bhagavata Shravana, Sri Murtira Seva, Mathura Vasa and Harinama. So, these 5 things are not optional. И эти 5 вещей, они не то чтобы на выбор нам. All these 5 things has to be carried or done by, practiced by all devotees. Все эти 5 вещей должны практиковать все преданные. These are compulsory. Это полное собрание, это полный список. So Srila Prabhupada designed the whole, this institution, ISKCON, organized way of practicing spiritual life. He designed all these 5 things are, adopted. И Шрила Прабхупада создал этот духовный институт таким образом, что все эти 5 вещей, они есть в нашей практике. We have Harinam, which is the backbone of our movement, Harinam Sankirtan.
У нас есть харинама, который является основой нашего движения. One is personal japa, another is going out in the street, doing the harinam. У нас есть своя собственная джапа, но также мы выходим на улицу, That is distribution of the holy name. чтобы распространять святые имена. Then we have Bhagavata Shravana. Потом у нас есть слушание Бхагаватам. Srimad Bhagavatam personally reading, and also he designed every day a class to discuss Krishna Katha. Мы сами каждый день читаем Шримад Бхагаватам, и также Шрила Прабхупада заложил класс, лекцию по Шримад Бхагаватам каждый день. And Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Sadhu next, Sangha. association of the devotees. Общение с преданными. Prabhupada many places in Chaitanya Charitamrita, in many places is written, the purpose of ISKCON is to provide Sadhu Sangha. Шрила Прабхупада во многих местах, очень часто в читании Чаритамрите говорит, что целью ИСККОН — это создать для преданных возможность садхусанги. Of course, when we are reading Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, or Nectar of Devotion, Krishna book, Bhagavad Gita, we are getting the highest to Sadhu Sangha, that is Srila Prabhupada. Конечно, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, Кришна Бук, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, мы получаем самую высшую садхусангу, общение с Прабхупадой, с чистым преданным. In one place, Prabhupada says, when someone is reading Shri Nectar of Devotion, he is directly associating with Shri Rupa Goswami. В одном месте Шрила Прабхупада пишет, что тот, кто читает «Нектар преданности», он лично общается с Рупой Госвами. Of course, we know, neither one of us know who is Rupa Goswami in our Nectar of Devotion. It was possible because of Srila Prabhupada. Конечно, никто из нас не знает, кто такой Рупа Госвами, но это стало возможно благодаря Шриле Прабхупаде. So through Srila Prabhupada, we definitely can associate with Shri Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Shri Jiva, Gopala Bhatta, Das Raghunath. Конечно, по милости Шрилы Прабхупады мы можем общаться со всеми 6 Госвами. Next we have is Mathura Vasa, that is Prabhupada revealed to us the holy dhams which are there in India. You can go and associate there and then come back, get energized. И дальше идет Мадхура Васа. Шрила Прабхупада открыл для нас все дхамы, где мы можем зарядиться и вернуться назад уже заряженными. Also he created Mathura, that is the Vrindavan, Mathura, by establishing temples all over the world. И также он создал Мадхуру и установил храмы по всему миру. And we have next is Sri Vigraha Aradhana, that is deity worship. И дальше идет Шри Виграха, это поклонение божествам. Prabhupada says by doing deity worship, one contamination will be removed. Прабхупада говорит, что благодаря поклонению божествам загрязнение человека будет убрано. It will help cleanse our heart very fast. Это поможет очень быстро очистить наши сердца. And since from time immemorial we are in this material world with so many contaminations and especially impersonalism. И с незапамятных времен так много осквернения в этом мире, особенно имперсонализм. And Prabhupada says by doing deity worship should be done by everybody in the temple. И Шрила Прабхупада говорит, что божествам должны поклоняться все в храме. And because we have bad habits, we are prone to bad habits, and deity worship helps in removing all these bad habits. Потому что у нас есть дурные привычки, и поклонение божествам помогает избавиться от всех этих привычек. And Prabhupada says, especially Mr. Lust will be removed. И также Шрила Прабхупада говорит, что вожделение будет убрано. So deity worship is also not an optional. It is a compulsory for all devotees. И поэтому поклонение божествам — это не что-то на выбор, то есть можно делать или можно нет, это для всех преданных. And Prabhupada says, by doing deity worship, you will realize God is a person. И Прабхупада говорит, что поклоняясь божествам, вы поймете, что Господь — личность. And Prabhupada says, by doing deity worship, one can go back to Krishna and associate with Krishna eternally. И Прабхупада говорит, что поклоняясь божествам, вы можете вернуться к Кришне и оставаться с Ним вечно. So,
all these 5 things, Prabhupada designed it and he made it available for all devotees all over the world. И Шрила Прабхупада заложил все эти 5 вещей и сделал их доступными для всех преданных во всем мире. Once in Vrindavan, Prabhupada disappearance day, there was a glorification was going on in Krishna Balaram Mandir. Однажды на день явления Шрилы Прабхупады его прославляли в Кришна-Баларам-мандире. I don't know how many of you have gone, but the mandir is like, altar is there and the temple hall, and there is a quadrangle. Я не знаю, все ли из вас были там, но в Баларам-мандире вот там вот алтарь, а вот здесь такой квадрат посередине. The quadrangle, devotees were sitting and glorifying Srila Prabhupada, remembering Srila Prabhupada. И вот в этом квадрате преданные сидели и воспевали славу Шриле Прабхупаде. It is like a kunda, pond. Это как кунда, как озеро такое. In Vrindavan there are many ponds. Во Вриндаване очень много прудов. So one devotee, one Prabhupada disciple, he came in the end. They were almost finishing, Abhishek about to begin for Prabhupada. He came in the end and they said, hey, you should say something, you should say something. И один преданный пришел уже к концу, и ему сказали: о, ты должен сказать что-то. Перед самой Абхишекой он пришел. And he said, and he is very expert in Vrindavan Parikram, taking devotees in Vrindavan Parikram. И этот преданный был очень опытен в проведении парикрам. He knows practically every nook and corner of Vrindavan. Он знает фактически каждый уголок Вриндавана. His name is His Holiness, His Grace, Dinabandhu Prabhu. Его имя, его святейшество Динабандху Прабху. Anybody who's gone with him, you will remember for your lifetime, the experience he gives while doing parikram with Dinabandhu Prabhu. И вы можете огромный опыт получить путешествия с Динабандху Прабху по Вриндавану. So he said, I'm going around Vraj, Vrindavan Dham, Vraja Dham. There are many kundas. И он сказал, что я хожу по Вриндавану, по Враджа-дхаме, и там очень много прудов. But I come here now, I'm seeing one Vaishnava kunda. Но вот я пришел сюда, и я вижу целый пруд вайшнавов. Devotees from all walks of life, from all over the country, they have come and gathered here in this kunda. И преданные со всего мира, с разных уголков земли пришли и собрались в этой кунде. And this kunda is created by Srila Prabhupada. И эта кунда создана Шрилой Прабхупадой. So further, I was just thinking, further it was like, in Vrindavan, Vraj, sometimes many kundas disappear. И во Вриндаване, в Радже, часто некоторые пруды, они исчезают в кунды. Many kundas, water gets dried, becomes a, you can't even figure out there is a kunda. И часто вода просто уходит из кунды, и вы даже не можете понять, что здесь раньше кунда была. These kundas were created by Radha Krishna pastime. In that, some kundas were created. И какие-то кунды были созданы во время игр Кришны, и были как-то другие. Some kundas were created by Vajranabh, who is the great grandson of Krishna. Какие-то кунды были созданы Враджанабхой, который является внуком Кришны. He came to Vraj and established many temples and kundas on the mark of wherever Krishna's pastime took place. Он приехал во Вриндаван и создал много храмов и кунд, где игры Кришны проходили. But sometimes these kundas disappear. Но иногда эти кунды исчезают. Due to summer, because of many reasons, weather, it gets just disappeared. Потому что бывает разная погода, лето, и вот они исчезают. There is no water to take a dip, holy dip. Нету воды, чтобы напитать эти кунды. And interestingly, Krishna says, Mad bhaktya puja atyadikaha. И интересно, вот Кришна говорит стих. Mad bhaktya puja atyadikaha means Krishna says, worshipping my devotee is greater than worshipping me. Поклонение моим преданным выше, чем поклонение мне. So whatever the pure devotee does, it is multifold times greater than what Krishna has done.
И что бы ни делал чистый преданный, это во многие разы выше, чем то, что делает Кришна. No doubt, Krishna only is Krishna's potency acting through the pure devotee. Но, конечно, это потенция Кришны, его сила, она действует через преданного. So, his pure devotee Srila Prabhupada created a kunda all over the world, not just in Vrindavan. All over the world he created this Vaishnava kunda. И его чистый преданный Шрила Прабхупада, он создал кунды по всему миру, кунды вайшнавов. And this Vaishnava kunda will never get dried. И эти кунды вайшнавов, они никогда не засохнут. One can always take advantage, take a dip in this Vaishnava kunda and get, mercy of Krishna. И всем бы хорошо нырнуть поглубже в эти кунды и получить милость Господа. That is the potency of a pure devotee. Это потенция чистого преданного. So here, all these 5 items, Bhagavata, Shravana, Sadhu Sangha, all these, which Prabhupada created all over the world, it is available today. Especially this Bhagavata Shravana, he gave Bhagavatam, book Bhagavata, and he instituted Bhagavata Shravana through classes. И все эти 5 вещей Шрила Прабхупада их создал и сделал доступными. И особенности вот это слушание Бхагаватам, все эти классы. Today advancement of technology is available, so we have the original tapes of voice of Srila Prabhupada. Сегодня такие технологии, что у нас у всех есть доступ к голосовым лекциям Шрилы Прабхупады. So what happens when you hear Bhagavata? И что же происходит, когда вы слушаете Бхагаватам? That Srila Prabhupada in the shloka itself says, if you remember this famous shloka of Srimad Bhagavatam, second chapter, 17th verse. И в 2.17.20 есть знаменитая шлока. Famous shloka which many devotees, when they give Bhagavat class, they chant these shlokas every day. И на классах по Шримад Бхагаватам мы каждый день повторяем эту шлоку. 1.2.17. Shunvatam swakata Krishna punya shravana kirtana rudhayantasto hyabhadrani vidunoti suhrutsatam. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of, you can read that translation if possible. Second chapter 17, it's not there? No, it's not here. So, just part. Shri Krishna, the personality of Godhead, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, который является Параматмой, сверхдушой в каждом сердце, and the benefactor of the truthful devotees, и добродетель настоящих преданных, cleanses, очищает нас, desire for material enjoyment, убирает в нас желание материальных наслаждений, from the heart of the devotee, из сердца преданного, who has developed the urge to hear his messages, того, кто вкультивировал в себе желание слушать его послания, which are in themselves virtuous, which are in themselves virtuous, and when properly heard and chanted, virtuous is benefactor. которые благодетельны сами по себе. So, in the purport, Prabhupada says, messages of the personality of Godhead Sri Krishna are not different from him. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что наставление Кришны не отлично от него. Therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken. И прославление, безоскорбительное слушание Господа и прославление Его. It is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound. И надо понять, что Господь Кришна, Он является в виде трансцендентного звука, which is as powerful as the Lord personally. It is as powerful as the Lord они также сильны, как сам Господь, personally. лично. Just like Lord is powerful,
Same thing about his holy name, his katha is as powerful as Lord himself. И описание Господа Катха, Кришна Катха, она так же сильна, как сам Господь. And anybody who hears Krishna katha, and because it is Krishna, the sound vibration is Krishna, katha is Krishna, he removes the dirty desires from the heart. И все, кто слушает Кришна Катху, так как это сам Кришна, она убирает все желания сердца. Shri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshashtaka declares clearly that Шикшаштак Прабху и Чайтанья Махапрабху, они говорят как раз об этом. the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, Святые имена Господа имеют все могущество Господа. and he has endowed his innumerable names with the same potency. И Он наделил все эти святые имена той же силой. So by hearing regularly, our dirty things in the heart will be cleansed. И постоянно слушая, мы сможем очистить самые грязные вещи из сердца своего. And in the purport, it goes on to say many things about hearing. And next verse also it says, Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata shevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki. By regular attendance in classes in Srimad Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, постоянно посещая лекции по Шримад Бхагаватам и служение чистому преданному Бхагавате, all that is troublesome to the heart все несовершенства в сердце is almost completely destroyed. практически полностью уничтожаются. And loving service unto the Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead, И любовное служение Верховной Личности Бога, who is praised with transcendental songs, который восхваляется трансцендентными is песнями, established as an irrevocable fact. устанавливается как непреодолимый факт. You see, the benefit of hearing Srimad Bhagavatam and the holy name Krishna Katha is that all the dirty things from our heart is cleansed, is taken out. Вы видите, что благодаря чтению Шримад Бхагаватам все грязные вещи из сердца, они полностью уходят. Shri Chaitanya Mahaprabhu says, the very fact I am in this body, I am encaged in this body is because of my sinful activities. Чайтанья Махапрабху говорит, что я в этом нахожусь в теле только потому, что благодаря своим неблагочестивым поступкам. Because of my previous sinful reactions, I got this material body. Благодаря своим прошлым неблагочестивым поступкам я получил это тело. Otherwise, I should have been in Vaikuntha. Иначе бы я был на Вайкунхе. So, I mean, of course, Lord Chaitanya is just teaching us. Конечно, здесь Господь Чайтанья просто учит нас. So, you see, it is due to the past sinful reactions we got this material body. И только благодаря своим прошлым греховным поступкам мы получили это тело. Moment we take this body, there is tapatraya, threefold miseries. И в момент, когда мы получили эти тела, мы получили 3 вида страданий. Tapatraya is the miseries from the body and mind. Это страдания от тела и ума. Miseries from the other living entities. Страдания, получаемые от других живых существ. Miseries from the nature, from the, controlled by demigods. Страдания от природы, контролируемой полубогами. And worst part is miseries, it's in our own heart. И самые сильные страдания — это страдания из нашего сердца. Krishna says in Bhagavad Gita, why a living entity is suffering in this material world. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, почему живое существо страдает в материальном мире. He says, Iccha dvesha samuttena dvandva mohena bharata sarva bhutani kaunteya sarge yanti parantapa. Iccha dvesha. There are 2 things in our heart. Ичха двеша. Есть 2 вещи в нашем сердце. Because of that reason, we came down this material world. И по этой причине мы приходим в материальный мир. One is iccha, desire. Одно из них — ичха, желание. What is the desire?
The desire is to enjoy like Krishna. Первое желание. И что это за желание? Это желание наслаждаться, как Кришна. And the dvesha is enviousness. И двеша. Двеша — это ненависть. What is enviousness? Зависть. Что такое зависть? Enviousness is why Krishna is the enjoyer, why I cannot be enjoyer. Зависть — это почему Кришна является наслаждающимся. Because of these two things in our heart, dirty heart, we are suffering in this material world. We came to this material world. Из-за этих двух вещей в нашем сердце мы страдаем, и поэтому мы и пришли в материальный мир. It is from time immemorial, from many lifetime, this desire is there. С незапамятных времен, много-много жизней это желание есть. And it is so deep-rooted, we don't even know. И оно имеет такие глубокие корни, что мы даже об этом не знаем. And we have accepted all this material world, material body, everything is the normal life. И мы воспринимаем это материальное тело, материальную жизнь как нормальную вещь. But it is because of Srila Prabhupada and his books we came to know these are all dirty desires, we have to remove this from our heart. Но благодаря Шриле Прабхупаде и его книгам мы знаем, что эти вещи надо убрать из нашего сердца. And establish our eternal relationship with Krishna. И восстановить наше вечное отношение с Кришной. Due to time immemorial we have forgotten. И с незапамятных времен мы забыли о нем. We are suffering in this material world. We have accepted this body and we think that we are this body. And we have been suffering in this material for time immemorial. Мы страдаем в этом теле. Мы забыли, что мы не являемся этим телом. И страдаем с незапамятных времен. So somehow by the inconceivable causeless mercy of a pure devotee, Vaishnava, и каким-то образом, по необъяснимой, беспричинной милости Вайшнава, a living entity comes to the understanding живое существо получает понимание, that he is eternal part and parcel of Shri Krishna. Что он вечная частичка Кришны. Now he has to establish his relationship with Krishna. И что он должен теперь восстановить свои отношения с Кришной. Originally we are Krishna conscious. Изначально мы все сознающие Кришну. Due to forgetfulness, и из-за забывчивости, from time immemorial, с незапамятных времен, we are suffering in this material world. Мы страдаем в этом материальном мире. So, how to establish this relationship? How to establish this relationship как with же Krishna? восстановить эти отношения с Кришной? It is through rehearing. Только через слушание. Of course, Prabhupada says, how do you hear? By serving a pure devotee. Но Прабхупада говорит, надо слушать, служа чистому преданному. So every day we have Guru Puja. И у нас есть Гуру Пуджа. Every day we read Bhagavatam. Каждый день мы читаем Бхагаватам. In whatever activity we do in ISKCON. И все эти вещи, которые мы делаем в ИСККОН, either Harinam Харинама, or Bhagavata Shravana, Бхагавата Шравана, while taking sadhu sangha, association of devotees, получаем общение с преданными, going to the holy dham, посещаем святые or места, while worshipping the deities, поклоняемся божествам. and most importantly, while taking prasadam. И самое важное, принимаем прасад. In all this activity, you can actually associate serving. If you do it properly, you are serving pure devotee, that is Srila Prabhupada. И если вы все это делаете правильно, вы поклоняетесь, служите чистому преданному Шриле Прабхупаде. Of course, there are so many other wonderful Vaishnavas. Конечно, есть много других прекрасных вайшнавов. And we should be respectful equally. И мы должны также их уважать. So, basically, by hearing oral reception, one can awaken that Krishna conscious, which is in the dormant, sleeping position. И слушанием через орган слуха мы можем пробудить свое дремлющее сознание Кришны. Krishna prema nitya siddha Krishna prema sadhya kabunai shravanadi shuddha chitte karaye uday. It is said, many of you know this, it is this Krishna prema is dormant in the heart and it is possible to awaken by hearing.
И вот этот стих, он объясняет, вы многие его знаете, что Кришна према, она дремлет в сердце, и это является вполне возможным пробудить ее. So hearing is given so much importance. И слушанию уделяется очень много внимания. It reminds me of already line 11. I'll just finish this with the one shloka from Nectar of Instruction. Я закончу лекцию шлокой из Нектара Text 8. наставлений. 9 текст. I will just say the English, you can translate. Essence of all advice is that. Essence of all advice is that. Nectar of Devotion, Суть text всех, 8. You have? Суть всех наставлений One should utilize человек должен one's full time, посвятить все свое время, 24 hours a day, 24 часа в сутки, in nicely chanting хорошо повторяя and remembering the Lord's divine name, и помня святые имена Господа, transcendental form, трансцендентную форму, qualities, качество and eternal pastimes. и вечные игры. Thereby, gradually engaging one's tongue and mind. И таким образом постоянно занимать свой язык и ум. In this way, one should reside in Vraj, Goloka, Vrindavan, Dham. И действуя таким образом, человек должен поселиться во Врадже, в Дхаме, And serve Krishna и служить Кришне under the guidance of a devotee. под началом других преданных. One should follow Он должен следовать in the footsteps of the Lord's beloved devotees, следовать по стопам возлюбленных преданных Господа, who are deeply attached to His devotional service. которые очень сильно привязаны к своему служению. So by hearing, И благодаря слушанию, one second, in the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. и на начальном уровне каждый должен слушать Кришна Катху. This is called Shravana Dasa, Это называется Шравана the Даса, stage of hearing. стадия слушания. By constantly hearing the transcendental holy name of Krishna, Постоянно слушая трансцендентные имена Кришны, hearing of His transcendental form, слушание о его трансцендентных формах, qualities and pastimes, качествах и играх, one can attain to the stage of acceptance called Varana Dasa. человек может подняться до уровня, называемого Варанагаса. When one attains this stage, Когда человек достигает этого уровня, he becomes to the hearing of Krishna Katha. он понимает, как слушать Кришна Катху. When one is able to chant in ecstasy, Тот, кто может воспевать в экстазе, he attains the stage of Smaranavastha, он достигает уровня смаранаваста, stage of remembering, уровня памятования, recollection, воспоминаний, absorption, поглощенности, meditation. медитации. Constant remembrance and trance are the 5 items of progressive Krishna Smarana. Constant remembrance Постоянное памятование and trance и транс. are the 5 items of progressive Krishna Smarana. Это 5 вещей, как человек прогрессирует в Кришна Смаранам. At first, В начале remembrance of Krishna may be interrupted at intervals, памятование о Кришне but может прерваться человек памятование. but later remembrance proceeds uninterrupted. Но потом памятование становится непрерывным. When remembrance is uninterrupted, И когда памятование непрерывно, it becomes concentrated он становится постоянным, and is called meditation. и это называется медитация. When meditation expands Когда медитация усиливается and becomes constant, и становится it постоянной, is called anusmriti. это называется анусмрити. Anyway, finally you get the sampati dasa, that is eternal relationship with Krishna. И в конце концов вы получаете сампати даса, что является высшими отношениями с Кришной. So everything begins with Shravana. И все начинается со Шраваном. So only through oral reception and hearing, constant hearing always, one develops
desire for Krishna prema. И постоянно слушая, человек достигает Кришна премы. Here Arjuna is remembering all the activities of Krishna. И Арджуна вспоминает все деяния Кришны. And of course, he is in separation, he is remembering everything, whatever he can. And then that is all narrated in Srimad Bhagavatam. By remembering these activities, we also get knowledge about Krishna, and the remembrance of Krishna itself cleanses our heart. И Арджуна, он начал вспоминать все, что он знал о Кришне, и это все запечатлено в Шримад Бхагаватам. И таким образом мы тоже можем научиться вспоминать о Кришне. All the process, holy name, chanting holy name, Bhagavata Shravana, Shri Murti Seva, whatever, everything is help us in cleansing our heart and establish our eternal relationship with Krishna. И все эти ангел-служения, слушание Бхагаватам, воспевание святых имен, все они помогают нам очистить сердце и восстановить изначальные отношения с Господом. Hare Krishna. Hare Krishna. I think I have exceeded the time. I'm sorry. If anybody has any question, one question or comment. Если у кого-нибудь, может быть, один вопрос. Такой достаточно сложный, как профессионалу в области поклонения божествам и приглашения божеств. Что нас обезопашивает от того, чтобы к нам пришел именно Господь в форму, а не какой-то другой дух, там, то, что существует, какие виды авторитетности, так скажем, в этой духовной науке, в этом разделе, что нас делает безопасными. That is question. How can we be sure that it is God Himself came into form of God and Murti? Is God Himself in the Murti? How can we be sure? How? Ну, как-то лучше сформулируйте. Да, ну, к примеру, известные случаи, когда какие-то, откуда идет идолопоклонничество, что какие-то формы, которым поклоняются, допустим, святой Георгий известный, он изгнал из Аполлона духа. Но это известные факты, на самом деле. Что если это не авторитетное поклонение, то туда поселяются различные живые существа. He says if it's not authorized worshipping, it may be that some living soul, not God, he live in a Murti of God. So how can we be sure what we have to do to avoid this problem? Давайте вначале один мы ответим. If I understood the question, what we are worshipping, if it is not authorized, that form, some other soul who is desired to become God may be there, and we are worshipping that soul. Is that? Yeah. Well, when you are worshipping, especially at least in ISKCON, we are worshipping all authorized form only. And it is authorized by our acharyas and Narada Rishi and Pancharatra and finally by Narayana himself. Когда мы в ISKCON поклоняемся божествам, мы поклоняемся авторитетным формам, и они даны Нараяной, самим Нараяной, ну и другими личностями. We derive our authority for worshipping the Supreme Lord in the deity form by none other than all the of course from Srila Prabhupada and previous acharyas like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Goswamis of Vrindavan and definitely and Narada Rishi, and finally it is coming from Narayana. И мы поклоняемся божествам, и нам дается на это как бы полномочия Шрилой Прабхупадой, потом всей Гуру Парампарой, с Нарадой Риши и в конце концов самим Нараяной. And there are authorized scriptures called Hari Bhakti Vilas and Pancharatra Agamas. И есть такие авторитетные писания, как Хари Бхакти Виласа и Панчаратра. When you follow that and you worship, it is the Lord who is present. И если вы будете следовать этим писаниям, когда поклоняетесь, то там будет присутствовать Господь.
it is not possible for a subtle living entity, even though he desires that he wants to be a god, that to come and enter a form like this and occupy. Это является невозможным для любого живого существа прийти в форму божества на алтарь и занять его. If that is so, then none of us would have jumping up and down in front of a false form. Вы бы так не прыгали в экстазе перед какими-то левыми формами. Very fact that devotees are coming in front of the deity and then chanting and then paying obeisances, doing all this activity, it is because authorized. То, что преданные приходят и они повторяют святые имена перед этими божествами, это потому, что это поклонение, оно авторизировано. If it is some ghost or some unauthorized form, then none of us would have attracted. Если бы это было какое-то неавторизированное поклонение, то никто бы не был привлечен. We wouldn't be attracted to the form we were worshipping. Мы не были бы так привлечены формой, которой поклоняемся. Maybe our worship is not a full standard, full-fledged standard. Может быть, наше поклонение не соответствует полному стандарту. But whatever we are worshipping, it is authorized, and that is why it has the propensity to cleanse our heart. Но в любом случае это поклонение, оно авторитетное, и оно может очистить наши сердца. That is why we are going forward in our devotional service. Это называется преданным служением. If it is unauthorized deity, not deity, it cannot be called deity. If it is idol, then it won't have the potency for all of us to gather here in front of the deity and then do all this, for a longer time. Если бы это было неавторизованное поклонение божеству, но даже божеством это нельзя назвать, а если бы это был просто какой-то идол, то не было бы никакой возможности нам тут собираться и в течение долгого времени, да. Насколько опасно домашние неавторитетные божества? Is it very dangerous home non-authorized deities? To worship. Okay, if people, someone buys some deities and he worships them by himself without authorization, how is it dangerous? What deities? Какие божества? What deities? From the market, some deities. If it is Gaurnitai or Jagannath Baldev Subhadra, like many people in India, they worship Krishna, Jagannath Baldev Subhadra. In Orissa, in every household has got Jagannath Baldev Subhadra. Если это, люди, если это Гарнитай, Джаганнат Балдев Субхадра, в Индии много людей вот так вот поклоняются дома этим божествам. If you go to Gujarat, most of the houses, places Dwarkadish. Если вы поедете в Гуджарат, там много мест, похожих на Дваркадиш. In Maharashtra, they have Vitthal. Вот. Vitthal, Purandara Vittala, Panduranga Vitthal. So every village, everybody has the form or picture of the deity, which is authorized. И вы видите у всех в домах самих божеств или фото божеств, которые являются авторитетными. And these forms, if you worship, then there is no harm. It will give you the purification, where you will come in touch with. Finally, of course, you have to worship. You have to do service under a authorized way by a bona fide guru. И вот поклонение таким божествам, все равно оно приведет к очищению сердца, но в конце концов вы, конечно, должны начать делать это авторизованно. So by doing every day you are rendering service, whatever you are eating, you are offering, you are doing some worship to your Jagannath or Vitthal or Gaurnita. In Bengal, many villagers has Gaurnita as their deity. И если вы будете так каждый день поклоняться этим божествам, Гауранитаю, Виталу или Джаганатху, в Индии во многих семьях есть божества. But they are not initiated by any guru. Но у них нет инициации у какого-то гуру. From family tradition, it is there in their blood. Ну просто у них такая традиция в семье, и вот они поклоняются. Prabhupada says in one place, there are millions of devotees of Krishna in India.
Прабхупада говорит в одном месте, что есть миллионы преданных It is not Кришне that в all of Индии. them are initiated formally like you have seen in ISKCON. Но они не все официально инициированы, как мы здесь в Искон. By worshipping Krishna, they come to a stage and they will acquire a lot of sukruti, and Krishna will guide them to a pure devotee. And one day they will meet a pure devotee, and they will take shelter of the pure devotee, and then they'll worship, everything will become authorized. И поклоняясь так божествам, они зарабатывают сукрити, и в конце концов Кришна приведет их к чистому преданному, и они примут у него прибежище и инициацию. Krishna brings a sincere soul to a bona fide guru, and the bona fide guru trains a devotee to get Krishna prema. Кришна приводит искреннего преданного к гуру, а гуру обучает преданного служить Кришне. Is that okay? Even if you purchase from the market, there are many people who purchase from the market, but they have heard, they have just heard, they have read and like that, some family tradition, worshipping, so they worship. But when a devotee goes and speaks to them, their heart is softened because of worshipping. There is a, they will give you reception, oral reception, and then they start following. It is a, it happened. In many cases in India, people go and give books or anything, and then they start inquiry, and then they start associating, and then they begin. It happened, why? Because they were worshipping an authorized form. И вот если у человека дома какая-то авторитетная форма, он купил ее где-то, или это просто по наследству досталось, в семье у них поклонялись божествам, и сердце у него в любом случае размягчается, и в конце концов он встречается с преданными, они там ему книжку дают, начинают разговаривать, и он легко это очень воспринимает все, потому что у него сердце уже мягкое, и он становится преданным. Hare Krishna. Thank you very much. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Сева Атула Прабху ки. Shri Gauranga.